Okay, abstract classes. This is a new topic which is again dependent on inheritance only. So let me take a new. Save it in a different file. What is an abstract class? Uh, Before going into know how to what is an abstract class, let me tell you about two different things. You have been using methods in all the classes. So far, we have defined many classes, right? So in each of the class, at least there will be one method. We have at least defined one method. So coming to these methods, we can categorize these methods into two types. Uh, First one is concrete methods. So what is the meaning of concrete method means? That method will have its body and its definition, complete definition. Such methods are concrete methods. So till now, whatever methods we have created in all the classes, all those methods are examples of concrete methods. And coming to the second one, they are called as abstract methods. They are called as abstract methods. What is the meaning of abstract method? It will not have complete body. It will just have only the type signature. So what do you mean by type signature or implement concrete methods? Those methods that have complete implementation. So complete implementation means what? Body of the method, right? So such methods are called as concrete methods. So till now we have been using such methods only. Coming to abstract methods, these are those methods that don't have implementation and have only type signature. So what is the meaning of this one? So for example, we were talking about the read method with one parameter like this read index. You can take any method, not just the read method, in any method that we have used in till now. But just before we were discussing about this read method, right? That's why I'm using. Say I'm going to write a is equal to x like this. So this is called as a concrete method. It has the return type, it has a name, and it has the parameter, and then an opening brace and closing brace. So this is actually called as a body, right? So this will constitute the body of the method. That part which is enclosed within the braces, uh, if you have a block of statements within the braces for the method, then we call this as body of the method. So this is an example of concrete method. This is an example of concrete method. And coming to example of abstract method, so we will have only void, read, and the type signature like int x. At the end, we'll give a semicolon. That's it. So is there a body for this method? We are ending with a semicolon. Here you have complete implementation. When a method has an body, then we call it as it is implemented. Implemented. The method has been already implemented, or it has an implementation. But if the method does not have a body like this, open brace, close brace, and within the braces, so if there is no at least one statement, then
we call such method as a abstract method, or we say uh, that method does not have an implementation. So that is what I mentioned here. So those methods that have complete implementation, which means body, so they are called as concrete methods. Example, this one. And those methods that don't have implementation and have only type signature. Implementation లేదు, బాడీ లేదు, బట్ టైప్ సిగ్నేచర్ ఉంది. టైప్ సిగ్నేచర్ ఏంటి? రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఏంటి, ఈచ్ పారామీటర్ టైప్ ఏంటి, ఎండింగ్ విత్ ఏ సెమికోలన్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ abstract method. Okay, so a class in Java is permitted to have these kind of abstract methods. You can define abstract methods in your class, and when you define at least one abstract method in a class, then we call that class also as an abstract class. It means what? In whichever class there is at least one abstract method like this, we call that class as a abstract method, right? So how to create an abstract method and how to create an abstract class in Java means, so it will be like this. Normally you'll have a class, right? I'll call this as abstract class. I'm giving the name itself as abstract. A is capital because I cannot use small letter a. If I use small letter a, that abstract word will become a keyword in Java. So I'm using capital letter A. So now here if I have a method like this, like abstract method ఉందనుకో, okay, define చేశాను అనుకో, then this class will become abstract. But additionally what you need to do is you need to use the keyword abstract. Abstract void read. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ లో ఒక్క మెథడ్ ఉన్నా, మిగతా మెథడ్స్ అన్ని కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉండి ఇది ఒక్క మెథడే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉందనుకో, అయినా కానీ ఈ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి created as abstract like this. So you have to use this abstract keyword in two different places. One, before the method declaration like this, abstract method type signature ఎక్కడైతే ఇస్తావో దానికి ముందు abstract అనే keyword యూజ్ చేయాలి. Because at least one of these methods in this class is abstract method, automatically the class also must be declared as abstract. దీంట్లో ఇంకా మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, సే వాయిడ్ డిస్ప్లే అనే ఒక మెథడ్ ఉండొచ్చు, దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది, దానికి బాడీ ఉంది, అదేదో సమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ఏదో ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో a class can have uh, abstract methods as well as concrete methods, but if at least one abstract method is there in a class, then that class also must be declared as abstract. So దీన్ని abstract method, abstract class అంటాం. So when you are using these abstract methods, there are some conditions or rules you need to follow. So first thing, you need to use this keyword abstract to make this method abstract. If you don't use this abstract keyword here, then this will generate an error. ఎందుకంటే జనరల్ గా abstract keyword లేకపోతే మెథడ్ చివరిలో ఇక్కడ సెమికాలన్ ఉండకూడదు, బ్రేస్ ఓపెన్ అయ్యి ఇట్లా బ్రేస్ క్లోజ్ చేసి దాని మధ్యలో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి. But if you don't do that, this will give a syntax error for us. So to avoid that syntax error, first we need to put this abstract keyword in front of this method declaration like this. Then you will not get any syntax error. Second thing is, because one of these methods, దీంట్లో total గా two methods ఉన్నాయి, read and display method, but one of them, that is read, is abstract method. So because one of the method is abstract, the entire class must also be declared as abstract. Okay, సో ఇట్లా చేసినప్పుడు ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే, యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేము మనం. క్రియేట్ చేసినా దానివల్ల యూజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేని క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. సో వీ కెనాట్ క్రియేట్, యూ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్. అండ్ దెన్ if this method is not given its implementation here, somewhere it must be given implementation, right?
అసలు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే ఆ మెథడ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? ఏం లేదు కదా, ఉత్తిమగా అట్లా డిక్లేర్ చేసుకుంటే అదేం ఫంక్షనాలిటీ దానికి ఏం లేదు, అదేం ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయదు. సో వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ దట్ ఆపరేషన్, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ దిస్ abstract method read? There is no necessity, right? So we must give some implementation for this one, just like for display method how there is a body, we must also give a body and implementation for this read method also. But where to give? We are not giving it here, so where to give? So where to give ante you must create a subclass. Subclass create చేసి you have to extend abstract class. Okay, so here you need to define this read method. ఈ read method యొక్క definition ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి ఈ క్లాస్ లో. ఈ క్లాస్ లో వేరే మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి, దాంతో పాటు ఈ మనం ఈ సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న రీడ్ మెథడ్ ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉందో దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ బాడీ ఇచ్చుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, then you must make this class also as abstract. సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ సబ్ క్లాస్ లో ఈ రీడ్ మెథడ్ ని నువ్వు డిఫైన్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నావు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ క్లాస్ ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద క్వాలిఫై చేసి కింద ఇంకో క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి, ఇంకో సబ్ క్లాస్. ఈ సబ్ క్లాస్ కి సబ్ క్లాస్ సబ్ అని పెడుతున్నాం. ఎక్స్టెండ్స్ అట్లీస్ట్ ఈ క్లాస్ లో అయినా డిఫైన్ చేసుకోవాలి రీడ్ మెథడ్. సో ఇట్లా నువ్వు ఏ లెవెల్ కన్నా వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో కూడా అవసరం లేదు వద్దనుకుంటున్నావు అనుకో, దీన్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసి మళ్ళీ దీనికి ఇంకో సబ్ క్లాస్ చేసుకొని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు. ఫైనల్ గా ఏదో ఒక క్లాస్ లో ఇన్ సమ్ క్లాస్ యూ మస్ట్ గివ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ somewhere, right? So you can give it in the immediate subclass, or you can give it in the next level subclass, or you can give in further next level subclass. In that way you can extend it to any level, but finally at one level you have to put an end for this one extension and define that abstract method in that last class at least. So when you do that way, all the middle classes which are in middle levels, which are not defining this abstract method of the super class, they also must be declared as abstract. So this is the condition. So you need to follow this condition and write the program. So I just gave introduction now. So tomorrow I'll explain you with an example program. Okay, so we'll meet tomorrow. Yes, sir. Fine.